part 2 for SE 2080 batch. Alright, so let's begin. How many of you are there, guys? Are you guys ready for this? Okay, so I'll start now. So today we have come up with some questions from this compulsory maths equation, quadratic equation. Okay, so let's see some of the questions, then I'll be going back to other topic as well. Meanwhile you can if you have anything, you can just let me know if you have any questions. All right, okay, so here we begin. Okay, now here is a question. Perhaps you guys don't have question. A boat goes 16 kilometers. Let me write here. You can copy the question. A boat goes 16 kilometers upstream, 16 kilometers upstream and 24 kilometers downstream in 6 hours. Upstream and 24 kilometers downstream. 24 kilometers downstream in 6 hours. In 6 hours. Okay. So just copy the questions. Okay. This is very important question from equation, that quadratic equation we have done. Okay. In 6 hours. Also, it covers 12 kilometers upstream and 36 kilometers downstream. It covers 12 kilometers upstream and 12 kilometers upstream and 36 kilometers downstream. 36 kilometers downstream in same time. Okay, in same time. Now find the speed of the boat in still water and that for stream. Find the speed of the boat in still water and in stream. Okay, so you guys can copy these questions. Just is this clear? Can you guys see clearly? Put comments please. If you can see clearly, put comments. Okay, I'm just observing over here. Okay. Just a minute. Okay. I guess you can see this question. Your question हेर्नुहोस्, एकदमै important question छ. Question के भन्न खोजेको छ? Just try to understand. के भन्न खोजेको छ? A boat goes 16 kilometers upstream and 24 kilometers downstream in 6 hours. Okay. Also, it covers 12 kilometers upstream and 36 kilometers downstream in same time. Find the speed of the boat in still water and in stream. Now, what you have to understand is, okay, well, this is the river and it's flowing like this. Water is flowing like this. Okay. So in this case, if the water is still in some normal flow भइरहेको पानीमा, यसको स्पिड हामीले x मान्दियौँ. X kilometer per hour. X kilometer per hour. And के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले भन्दाखेरि यसको स्पिड अनि यसको त स्पिड त्यो भेल बगेको ठाउँमा त्यो स्पिड स्ट्रिममा यसको स्पिड कति हुन्छ त भन्दा y kilometer per hour मान्दियौँ. Y kilometer per hour. Then what will be the speed of the boat in upstream? सोच्नुस् है, अपस्ट्रिम भनेको त्यो जतापट्टि पानी बगेको छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सन जाने हो, अपोजिट डाइरेक्सनमा. सो नर्मलमा जति छ यो पानीको फ्लोले त्यसलाई घटाइदिन्छ. सो स्पिड विल बी x minus y kilometers. Try to understand. It's very important. The normal speed of the boat is x kilometer per hour in normal still water. Okay, and
If any comment is there, okay, clear, sir. Okay, good. See, in still water, the speed of the boat is x kilometer per hour, and in stream त्यो बगेको पानीमा चाहिँ के अरे y किलोमिटर पर आवर छ. सो y किलोमिटर पर आवर हुने बित्तिकै अब तपाईले हेर्नुस् त माथि उकालो जानु पर्यो नि के हुने भयो त यो बगेको पानीको स्पिड जति छ स्ट्रिममा त्यो चाहिँ यसमा माइनस गर्नु पर्यो x - y किलोमिटर्स. र यदि त्यो खोला जतापटि बगेछ त्यतै फ्लो हुने स्पिड के होला बढ्छ x + y किलोमिटर. ध्यान दिएर हेर्नुस् है. ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड. दिस आर टु भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्स. So a boat goes 16 km upstream and 24 km downstream in 6 hours. Right? Let solution. So what I will just copy this beside this question so that it will be clear. And meanwhile I'll write in language. Let speed of the boat in still water. भनेको normal पानी उमा. Water equals to x kilometer per hour. How many of you are there? 12 watching. Okay, good. And speed in stream. Ready? Speed in stream. Question ठीक छ नि? Speed ठीक छ. Stream in y kilometer per hour. Then see carefully. Then speed of boat upstream. Upstream भनेको opposite direction याद गर्नुस् है. That will be x - y kilometers. Right. And speed of boat in downstream. Downstream ठिकै छ. Downstream छ हामी. Downstream गर्यो भने क्वेशनले भने अनुसार चाहिँ of the stream. Downstream at the same time find the speed of the boat. Speed of the upstream ठिकै छ. x + y किलोमिटर नि राख्नु मलाई. Okay. Then अब यो माथिको मेटे मैले. Now look here. A boat goes 16 kilometers upstream and 24 kilometers downstream. भनेपछि what you have, suppose the speed of the boat upstream is x - y kilometers per hour and downstream is y per hour, right? X + y kilometer per hour. So from this 16 question के भनेछ हेर्नुस् त. Now so अब हेर्ने क्वेशन के भनेछ तपाईले सँग क्वेशन छ होला पढ्नुस् है. A boat goes 16 km upstream and 24 km downstream in 6 hours. 16 km upstream मा जाँदाखेरि यसले कति टाइम यसको स्पिड के छ? स्पिड के छ अपस्ट्रीम मा x - y किलोमिटर्स र कति किलोमिटर गयो? 16 kilometers. This is the velocity distance and speed is x - y kilometers. So what will be the time? Speed equals to distance by time. So time will be distance by speed. So what I am doing is distance is 16 by what is the speed in upstream? X - y. Note it down. Plus what happens? See 24 kilometers downstream in 6 hours. अब 6 hours मा downstream मा गयो. Downstream को speed x + y थियो. Right? This equals to what do you get? 24 kilometer distance. This equals to 6. So this becomes equation 1. Okay? 16 यो distance हो. 16 kilometer upstream मा माथिबाट जाँदाखेरि x - y speed छ बोट को र डाउनस्ट्रीम भनेको त्यही जता भेल बगेछ खोला बगेछ उतै जाँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो त त्यसको स्पिड बढ्ने भयो obviously. आफ्नो स्पिड पनि छ पानीले पनि हुत्ताको छ right? So in that case you will be getting 24 by x + y distance by speed, that is time. र यो दुईटा टाइम मिलाउँदाखेरि टोटल कति आउँछ? 6 hours. So this is the first condition. Also now what is the second condition? Check. Also it covers 12 km upstream and 36 km downstream. 12 kilometers upstream means x - y plus how many kilometers? 36 kilometers downstream, x + y, and the time is same. Time is same in same time. So from this two equations, now you know how to solve these equations. Just simplify. अब यसलाई simplify गर्नु, solve गर्नुस्, x को value निकाल्नुस्, x और y को value. Okay? Hope you guys can solve further after this. Is that clear? Just 9 watching. त्यत्रो बच्चालाई यिनीहरुलाई मैले भनेको थिएँ just 9 मात्र watching छ नि, right? So this is the problem.
Okay, anyway. Alright. So now we go for the second question. Do you guys have any confusion in this question? कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने भन्नुस् है मलाई. Anyone? Is anyone having any confusion? Speak up guys, speak up. Message गर्नुस् है. No more confusions. No sir. Good. Okay. So let me drop this and we'll go for the second question now. Okay? याद गर्नुस् है यो च्यालेन्जिङ क्वेशनहरु हो. अलिकति यस्तै यस्तै क्वेशनहरु हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ. इजी क्वेशन त फेरि तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ. So may I drop this now? I'm moving ahead. है? म लिमिटिङ. Now see the second question. We go for the second question. And this second question is also a bit confusing type of questions. Let me write here. म तपाईलाई क्वेशन लेखिदिन्छु तपाईहरुले सार्नुस् है. Okay. See the question is like this. Question number 2. 250 bananas. 250 bananas were divided equally among some students. See, among some students. Then what happens? If there were 25 more students, if there were 25 students more, what would have happened? Each would have received half banana less. Half banana less. Find the number of students. Find the number of students. Hey, find the number of students. त्यति मात्रै छ. Okay, guys, just see this question. Just go through. Just read this question. Just read this. Okay, 14 are watching. Very good. Okay, just read this question. I'm giving you, especially in this live class, I'm just giving you those important questions which comes under higher ability questions. So please make sure that you guys are attending the class very sincerely and carefully. Okay, 250 bananas were divided equally among some students. Right? Let me cross check the question. 250 bananas were equally divided among certain number of students. If there are 25 students more, each would have received half banana less. All right. So what should be the condition equation for this? Can you just guess? Can you make the equation? Can anyone tell me what should be the equation for this? दिमाग लाउनुस् त तपाईको दिमाग लाउनुस् त एकपल्ट यसको इक्वेसन के हुन्छ होला? Solution, what you can do is let number of students be x भनेर मान्दिनुस्. Okay, let number of students be x. त्यसो भए के हुन्छ? 25 bananas were equally divided, हैन? Equally divided. यहाँ क्वेशन इनकम्प्लिट भयो. ठीक छ. 25 bananas were equally divided among some students. If there were 25 students more, each would have received half banana less. Find the number of students. In this case, what you can do is let the number of students be x. You got some ideas, guys? Anyone? के आइडिया इक्वेसन बनाउन सक्नु भयो तपाईहरुले? जस्ट yes or no मात्र भन्नुस्. Tell me. If you have made the equations, tell me yes or no. What should be the equation for this? Anyone? Come on, speak up, guys. Speak up. No one has made the equation, I guess. All right. Look at now. See. Then by question. 250 bananas were divided equally among some students, and let the number of students be x. Again, say 200. Total number of bananas was 250, right? And how many people were there? X. So each of them will get this by
यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भइसके पछाडि प्रत्येक स्टुडेन्टले कति बनाना पाए भन्दा 250 डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, राइट? 250 by x. So this is the number of bananas that each student will get. Each student will get. All right. So, अब यसपछि फेरि second condition हेर्नुस्, check second condition. If there were 25 students more, भनेको तपाईको x plus 25 गरिदिनु पर्ने भयो. यदि 25 students more हुने बित्तिकै total number of students will be x plus 25, right? So x plus 25. And total number of banana remains same, 250 only. Yes or no? Now, the question says, each would have received half banana less. Mind this question. Mind this word, half banana. It's not telling half of the number of bananas. It's just telling half banana. So, this is the number of bananas each will get in general condition. And this is the number of bananas that each will get when 25 students were added. Now, the difference between this, when subtract this, because each will get how many more bananas? Half banana, only half banana more. Yes, half banana more. So this is the equation. Now after this, you know well how to simplify this, right? Just take LCM and go ahead, you can solve this. So are you guys enjoying the class? के कुरा फाइदा भइरहेछ तपाईहरुलाई? If yes, tell me. Just reply me yes or no. I'll go for the next question, guys. Faida, sir. Please. Once again, sir. Iraj, give me it. Iraj, you are having confusion. Let me explain once again. Look here. 250 bananas were divided equally among some students. Now look here. Here the number of students we don't know. So what will be there is we just suppose number of students to be x. Alright? And 250 bananas are there in total. So what happens? When you divide 250 by the number of students x, you will be getting the number of bananas that each student will get. बुझ्नुहुन्छ है? 250 लाई टोटल 250 वटा बनाना छ. त्यसलाई नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स डिवाइड गर्यो भने each स्टुडेन्टले पाउने बनाना चाहिँ तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ. So each स्टुडेन्टले यति बनाना पाउँछ. So this is the first general condition. Now, what happens next? If there were 25 students more, अब यदि 25 जना विद्यार्थी चाहिँ बढी भइदिएको भए, means total number of students becomes x plus 25, right? And but the total number of banana remains same, that is 250. अब हेर न, 250 divided by this गर्दाखेरि यो पनि number of bananas आयो नि त. तर कसले पाउने number of bananas भन्दा x plus 25 students ले पाउने number of bananas. अब यो केसमा यति स्टुडेन्टले पाउने इचले पाउने बनाना चाहिँ बनाना यो भन्दा चाहिँ कतिले के कम छ भन्दा half banana less. So 1/2. Is that clear, Iraz? Iraz, are you there? Okay. So we move for the next question. Iraz, clear, sir. Okay, good. All right, so I'm moving for the next question now. मैले यो क्वेशनहरु छानेर ल्याएको छु तपाईहरुको लागि भनेर स्पेशल यो उको लागि लाइभ स्ट्रिमिङको लागि नि मैले बनाएको छानेको क्वेशनहरु हो. There are some more questions. Let's see some more questions. अब इक्वेशनबाट नि एक दुईटा अझै क्वेशन दिन्छु तपाईलाई मैले. त्यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ झुकाउने काम चाहिँ बढी गर्छ. है जस्तो अहिले दुईटा क्वेशन हामीले गर्यौं. Both of these are same. Okay. So कसैको केही स्पेशल क्वेशन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ. You can just text me. मेसेन्जरमा तपाईले मलाई पठाउनु भयो भने I can see it. If anyone having any special question, any question to be solved. Okay. अब यहाँनिर एउटा चाहिँ let me check यो क्वेशनमा त्यति च्यालेन्जिङ क्वेशनहरु कम्पिटिटर्स नै हो. 35% age and father 60 the product of ages of numeric value is equal to 4 times. Okay. Now one question is here. I guess this question is from your book. Two motors started towards each other from two villages which are 480 kilometers apart.
The speed of one motor is 6 km faster than the other. Both motors meet each other at after 6 hours. यो क्वेसन मैले गरिन है, तिमीहरूको बुकमै छ यो, तिमीको बुकमै भएको भएर मैले गरिन. अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन हेर्दैछु मैले. एउटा रेसियो वाला क्वेसन थियो. जस्ट अ मिनट, होल्ड अन. After 5 years, if you guys are having any question भन है, केही छ भने. सर स्ट्रिम कति बजेसम्म हो? Who is asking this? सिरिज धेरै होइन, जस्ट 1.5 hour. कति बज्यो? 4:30 मा सुरु गरेको, 5:30 म्याक्सिमम 6 बजेसम्म जाउँला. ओके. अब एउटा क्वेसन हेरौँ. दिस क्वेसन इज बिट सिम्पल आई गेस. The ratio of the ages of father and son before 10 years was 11:3. ल यो एउटा गरी लेखिदिहालौँ. यो कसैलाई गाह्रो हुन सक्छ मेबी सम कन्डिसनमा. तर नम्बर 3, क्वेसन नम्बर 3. The ratio of the ages of father and son 10 years before 10 years. Before 10 years was 11:3. After 5 years, the age of father will be 10 years more than twice the age of son. After 5 years, age of father will be 10 years more than 10 years more than twice the age of son. Age of son. Find their ages. Okay, just go through this question, guys. तिमीहरु क्लियर छ है? त्यो क्वेशन पढा त एकपल्ट आफैले पढा त. Can you make the equation for this? It's quite simple, I guess. तर यो च्यालेन्जिङ क्वेशनमै छ. लङ क्वेशनमै भएको भएर मैले तपाईलाई यो लेखिदिएको. C and D ग्रुपमा आउने. पहिलाको C and D, अहिलेको त अब नर्मल भएर. So can you guys make equation for this? Speak up. If any confusion, speak up, please. सजिलै छ. Good. Piyush ठिक छ. अब एकदमै सजिलो क्वेशन हो यो. The ratio of the ages of father and son was अब तपाईले let age of father be x and son y भन्ने बित्तिकै के हुने भयो त? x minus 10 by y minus 10 equals to 11/3. First condition, right? And second के हुने भयो? After 5 years ago, the age of father भनेको x plus 5 अनि यहाँ after 5 years of father will be 10 years more than twice the age of son. Age of son भनेको y plus 5 हुन्छ, प्लस यसमा चाहिँ कति बढी हुन्छ? 10 बढी हुन्छ. 10 years more. So this is very simple. You can solve this. है, यो तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, ल अब म अलिकति नेक्स्ट च्याप्टरमा जाँदै छु. यसमा खासै यसो उ देखिन मैले इक्वेसन. ओके, अब हामी मेन्सुरेसन को कुराहरु हामी अस्ति गरिसक्यौं. डु यु गाइज वान्ट टु लर्न मेन्सुरेसनमा छ कसैले केही? एनीवन? मेन्सुरेसन एनीवन ह्याभिङ एनीथिङ? के कन्फ्युजन छ? सरले गर्दिनमा हुन्थ्यो जस्तो छ भने भनिहाल्नुस् क्विकली. नो सर, प्लिज सर, पेज 129 7 नम्बर अरे सक्सेन दाल 129. तिम्रो बुक मसँग छैन गाइस. सक्सेन तिम्रो बुक मसँग, त्यो स्कुलको बुक मसँग छैन. बरु ज्योमेट्री तिर जाउँ न सर अरे पियुष. ओके, ज्योमेट्री तिर जान्छु हामी. ज्योमेट्री आउँछु म. बिफोर दैट सक्सेन त्यो क्वेशन छ भने तपाईले मेसेन्जरमा मलाई फोटो खिचेर पठाउन सक्नुहुन्छ. बिकज I don't have that book. That would be called that. तपाईको बुक जो वेदान्तको मसँग छैन अहिले है.
मैले अहिले यो डिआर सिमखोडाको बुकबाट बनाउँदैछु। सो यदि त्यो बुक छ तपाईँहरूसँग भने यु क्यान जस्ट टेक अ स्न्याप एन्ड जस्ट सेन्ड इट टु मी इन मेसेन्जर, भाइबर। मेसेन्जरमा बेटर सेभ गर्नुहोस्। मेसेन्जर मेरो अर्को मोबाइल मेसेन्जर, एउटा मोबाइल लाइभमा भइरहेछ, अर्को मोबाइल मेसेन्जरमा छ। ओके ल त्यसो भए अब अलिकति हामी केही डिफ्रेन्ट टपिकमा जाउँ है त। मेन्सुरेसनमा पनि लेट मी गिभ यु सम मोर क्वेसन्स। अब यो मेन्सुरेसनको एक दुईवटा क्वेसन तपाईँहरूलाई साधारण छ बट बिट आइडियलिस्टिक छ। अब अलिकति आइडिया लाउनु पर्ने छ त्यहाँनिर। Look here. Say this question. A square thread भनौँ यसलाई चाहिँ, अथवा चाहिँ वायर भनौँ। A square wire of area 100 centimeter square is transformed into a के त भन्दा into a circle, let's say, into a circle. Find the Facebook एकछिन है त। Find the के भयो गाइस, के भन्दैछ पियुषले? एकैछिन है, म यहाँ हेर्दैछु। सक्षमको क्वेसन। ओके, आई गट योर क्वेसन सक्षमको क्वेसन मैले पाइसकेँ यहाँनिर। 9 नम्बरमा के छ क्वेसन? खोइ 7 number. Okay, 7 number. I'll discuss this question. Let me finish this. Find the area of the circle. Look here. Now see this question. Okay. Now see this question. A square wire of area 100 centimeter square is transformed into a circle. Now what you have to understand is, here is a square. Right? So definitely all sides are equal. एउटा साधारण क्वेसन हो बट धेरै आइडिया बोकेको छ यसले, ध्यान दिनुहोस्। Now you are transforming this one into a circle, right? Into a circle. Now tell me what will remain constant? यस्तोमा के चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ल भन्नु। यस्तो कसले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई? समनको गीत आयो त है, कुदो के? ए म्युजिक आर्टिस्ट, हु इज दिस म्युजिक आर्टिस्ट? यहाँ क्लासमा होला नगर्नुहोस् है। Okay, now look here. See, in this case, what you have to understand is, you are just, अब तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यो तारलाई चाहिँ यसरी चाहिँ त्यसलाई उ गर्नुहुन्छ, अनफोल्ड गर्नुहुन्छ र त्यसलाई सर्कल बनाउनुहुन्छ। So what you have to understand is, the perimeter remains constant. Perimeter remains constant. So in the first case, the square of wire of area 100 centimeter square. Here, given area of square A equals to 100 centimeter square. So that is A square equals to 100. त्यहाँबाट A को भ्यालु कति आयो? 10 centimeter आयो. Right. This is the 10 centimeter. The A means the side A. Now what is the next step? अब तपाईले के गर्नु पर्यो नेक्स्ट स्टेपमा? नेक्स्ट स्टेपमा के गर्नु पर्यो भन्नुस् त? Now यो आउने बित्तिकै यसको के निकाल्नु पर्यो? पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो। So perimeter of square. Perimeter of square means 4A अथवा L भन्नु। L राख्दिनु तपाईलाई कन्फ्युजन हुन्छ, L राख्दिनु। 4L. So that is 4 into 10 भनेको 40 centimeter wire. So this is the perimeter of square. Now what you have to understand is, the same will be the perimeter of square. I mean circumference of square, right? This one. Since you have to write the language, since the same wire has been transformed into a what? Into a circle. याद गर्नुस् है, ल्याङ्ग्वेज पकाउनु पर्छ। So circumference equals to 40 centimeter. You can write directly this. Then circumference is 2 pi r.
So from here 40. So find the value of r. 40 by 2 pi. So tell me some one value of this. So यसरी तपाईहरुले 40 by 2 pi गरेर तपाईले रेडियस निकाल्न सक्नुभयो. After this तपाईले के गर्ने अब? यो क्वेशन याद गर्नुस् है, यो सिम्पल क्वेशन भए पनि तपाईहरुले अबको very soon you are going to have maths quiz as part of your project work, and this kind of questions will be there. I'm just informing you at the beginning itself. है अहिले देखि मैले तपाईलाई इन्फर्म गरिरहेको छु. यस्तो खालको क्वेशन्सहरु सोधिन्छ त्यतिखेर. अलिकति आइडिया लाउने खालको कन्सेप्चुअल खालको त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामीले. So अब यसपछि के गर्ने? Once you get the radius, now you can find the area. Because find the area of the circle. We need to find ultimately the area of circle. Finally, area of circle equals to pi r square, and you have already found the value over there, so just find that. So that will be the area of circle. So this is how we solve this kind of question. Now let me give you one more example. यस्तै खालको क्वेशन छ एउटा है. Is this okay? Done? Yo भयो? Shall I move to the next question? Shall we move to the next question, guys? Speak up. Okay. My next question हो गयो है अब. ओके, अब एउटा क्वेशन दिएको छ हामीसँग. कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि पहिला यो उको क्वेशन सक्सेमको क्वेशन सल्भ गर्दियौ है. सक्सेम सी योर क्वेशन इज हियर. Okay, and then so this is the structure. And it's been mentioned that this is 32 meter. Alright? What is the height? 5 meter. The height is 5 meter. Okay? Height is 5 meter. Then this internal width is 25 centimeter meter. It's 25 meter internal breadth, let's say. And this width is 12 centimeter. That's all. Now read the question carefully. The adjoining figure is a rectangular compound wall of a house. Estimate the cost of building the walls by using the bricks of 20 centimeter by 8 centimeter by 5 centimeter. The rate of cost of bricks is this, per this. Labor cost is this. Okay. The very first thing you need to know is what is the volume of this wall. I'm not telling you the volume of this inner part. Once again, yeah. I'm not telling you the volume of this inner part. The volume of the materials, the wall. As you can see over here, this is the wall, right? So it has got certain thickness, and surrounding this room, okay, around this room you can see there are 4 walls. So what is the volume of this wall? That is what we need to find over here. For that, what you can do is listen. If I'll give you a structure like this, what do you call this? What is this, guys? What kind of figure is this? It's a hollow cylinder. I guess you can understand. This is a hollow cylinder. Okay. So what we can do is find the area of this cross. How do you find its volume? It's very simple. Always, it's a prism. It's a kind of prism. All right, circle-based prism. So find the area of cross section. Means find the area of this portion. Find area of this portion and multiply by height. That's it. Base area into height. This always gives you the volume of any prism. Okay, any prismatic structures. Now the same case applies over here. ध्यान दिइरहनुस् यो यसको क्रस सेक्सन जस्तो यसलाई तपाईले यसरी चप गर्नुभयो भने you will be getting similar structure, similar face. So all you need to do is you need to find the area of this part.
हेर्नुहोस् है, यसको एरिया निकाल्छ हामी। अब त्यसको एरिया निकालेर हाइटले मल्टिप्लाई गरेपछि भोल्युम आउँछ। सक्षम दाहाल, आर यु लिसनिङ मी? सक्षम, आर यु देयर? सक्षम दाहाल, ओके, सुन्दै हुनुहुन्छ होला तपाईले? आई गेस तपाईकै क्वेसन गर्दैछु मैले। सक्षम, yes sir, good. Now look here, solution here, what you have to do is just think this is 25 meter. अब हेर्नुस् है, this is 25 meter the length. अब एउटा चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ बाटो भित्र भएको एउटा जग्गा छ, यसको भित्र बाटो छ भने बुझ्नुस् तपाईहरुले। जस्तै यसको एरिया निकाल्ने हो नि त हामीले, यसको एरिया निकाल्ने हो। ओके, सो what you do is length of wall, यो भनेको बाहिरको वाल, बाहिरको लेन्थ, यो टोटल यो लेन्थ, what is the length? L 32 meter, right? 32 meter, see carefully. Then breadth of wall, B is how much? अब wall को breadth कति होला ल भन्नुस् त मलाई कसैले? यो लेन्थ चाहियो मलाई, this length, see carefully, this length है, यो लेन्थ चाहियो भनेको this is 25, see carefully, this is 25, right? This is 25 and here is 12 means 0.12 meter. Convert this into meter first. 0.12. So 25 plus 0.24 मतलब 25.24 meters. Are you understanding guys? ठीक छ, बुझिँदै छ? हेर्नुस् है, 25.24 मिटर कसरी भयो? यहाँसम्म त्यो 25 छ, 25 मिटर, यो 0.12 मिटर, 0.12 मिटर, टोटल जोड्दाखेरि 25.24 मिटर भयो। अनि width of the path जस्तो मान्न सक्नुहुन्छ तपाईले, width of wall भन्नुस् यहाँनिर, width of wall D मान्ने यसलाई, that is 12 centimeter, that comes around 0.12 meter. Well, after this, then area of cross section, you can say cross section अथवा top, area of top भन्ने भने पनि हुन्छ, top portion। तपाईलाई मैले फर्मुला लेखाएको थिएँ क्लासमा पनि, 2D L plus B minus 2D. Do you remember this formula guys? 2D L plus B minus 2D. So 2 into 0.12, L is 32 plus B is 25.24 minus 2 into 0.24. So 0.24 you multiply गर्दाखेरि अनि यो 2D sorry 0.12 गर्दाखेरि 25 25 57. So just multiply this, how much you are getting? This is the area of cross section. This is the area of cross section, this portion. Okay? So cross section को area आयो हामीसँग। अब यो cross section आइसके पछाडि then volume. Now volume V कति हुने भयो त? CSA, cross section into height. Right? Cross section what you have got is here into height is 5 meter. And then say 5 meter. So from here you will be getting the volume of wall. सक्षम, आइडिया बुझ्दै हुनुहुन्छ है? Okay, so you will be getting the volume of the wall. After you get the volume of wall, यो एकपल्ट क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ होला, क्याल्कुलेट गरिदिन्छु ल म, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। यतिकै नम्बर राख्दिम। लेट मी कम्प्लिट दिस। लेट मी युज क्याल्कुलेटर। म यहाँ भ्यालु नै राख्दिन्छु है, तपाईहरुलाई यसो कम्प्लिट गरिदिन्छु, सजिलो हुन्छ। So 57 times 0.24, 13.68 meter square. So this is the area, again. And volume भनेको अब 13.68 into 5 गर्नुस्, कति आउँछ? Into 5, 68.4 meter cube. So this is the volume of the wall. यो चाहिँ भोल्युम आयो है, वालको यो मतलब टोटल वालको भोल्युम आइसक्यो। अब यसपछि सो ओके, यहाँसम्म सार्नुस् त, यदि सक्षम यदि सार्नु पर्ने छ भने सक्षम दाल, just copy it if you need to copy this. Okay, then I go further. So breadth कसरी आयो अरे? सक्षम listen. This is 25. तपाईले यति चाहिँ 25 मिटर दिएको छ के? 25 मिटर.
अनि यतापट्टि 0.212 यता पनि 0.12 भएपछि यो र यो जोडेपछि टोटल 0.24 हुन्छ कि न यता पनि 0.14 0.12 0.12 सो यहाँदेखि यहाँसम्म लिने हो नि त हामीले त यो ब्रेथ दिने हो नि त एक्चुअली हाम्रो त यो हो नि त जग्गा एउटा यही बाटोको कुरा गर्ने भने यो टोटल जग्गा भयो यो मुनिको बाटो भयो सो यो टोटल यो 25 यो भयो 0.12 0.12 यहाँ आउने भयो भन्दाखेरि यो रे जोड्दाखेरि टोटल यसको लेन्थ भनेको 25 प्लस 0.24 हुन्छ कि सो त्यसरी आएको हो सक्षम क्लियर भयो सक्षम hope it is clear okay ल अब यो भोल्युम निकालिसकेँ मैले now I'm going to find the volume of each wall okay volume of each wall I mean sorry not wall brick now volume of brick एउटा ब्रिक हो है one brick भन नि v small v equals to your capital V है now what are the dimensions given to you what are the dimensions given to you volume के छ भन्नुस् त volume मा 20 centimeter 8 centimeter 5 centimeter 20 into 8 into 5 centimeter cube so that is 20 25 800 so this is the volume of what volume of each brick now how many bricks are there to know that so number of bricks n कति हुने भयो त भन्दा capital V volume of wall divided by what sir okay divided by small v so capital V means 68.4 right 68.4 and divided by 800 but what you have to be clear is this is meter cube so better rather than converting this into meter convert this into centimeter by this hope you guys are understanding this हेर्नुस् है यो कसरी आयो सेन्टिमिटर क्युबलाई सेन्टिमिटर क्युबमा लानलाई 3 पल्ट 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सो 6 0 जाँदै अब यो रे काट्यो अब यो भनेको कति आउँछ त भन्दा so into 1 1 2 3 4 divide by 8 so 85,500 bricks so the number of bricks required so number of bricks required is 85,500 okay अब यति निकालिसकेपछि अब फेरि तपाईले क्वेशनले के भन्छ हेर्नुस् just read the question if you guys are having book with you now the question says the cost is like this cost of brick so rupees 1750 for 1000 bricks cost कति छ cost of each brick हरेक ब्रिक को कस्ट कति छ त भन्दाखेरि हेर त 1750 त्यो त 1000 ब्रिक्स को कस्ट हो नि राइट 1000 ब्रिक्स को one ब्रिक को कति भन्दा 1000 divided by 1000 so you will get 1.75 rupees therefore total cost of brick कति भयो total cost of bricks required कति भन्दाखेरि 1.75 times 85,500 so अब म यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छु into 85,500 times 1.75 is rupees 149,625 1,49,625 रुपैयाँ तपाईको के भयो भन्दाखेरि टोटल कस्ट त्यो ब्रिक को मात्रै दैट इज द कस्ट अफ ओन्ली द ब्रिक्स नाउ अगेन द क्वेशन सेज अब त्यहाँ बनाउने मान्छे पनि चाहियो लेबर्स राइट the question says labor wages is rupees 750 per labor per day okay and 3 laborers are required for 4 days यहाँसम्म सार्नुस् है सक्षम just keep doing this copying this सार्दै जानुस् अब म यसपछि नेक्स्ट प्रोसेस गर्छु अहिले फेरि एकैचोटी मेट्दा के होला ठीक छ यहाँसम्म इज इट क्लियर गाइस जसले कन्फ्युजन थियो भन्नुस् है keep texting त्यो मेसेज गर्दै गर्नुस्
Sakshen the copying sir. Okay, copy it. It's going to be 5:15 भयो 45 minutes भयो हामीले लाइभ गरेको तपाईको के विशेष क्वेशन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज म नेक्स्ट टपिकमा जान्छु फेरि यो क्वेशनबाट मेन्सुरेसनबाट के क्वेशन छ भने एनीवन क्यान कीप द क्वेशन राइट नाउ है कसैको क्वेशन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ है सर अब ज्योमेट्री अरे ज्योमेट्री ल ज्योमेट्रीमा जान्छौँ हामी विल गो इन ज्योमेट्री है पहिले यो उ गर्नुस् जस्ट फिनिश दिस स्ट्रक्चर इज डन ओके अब लेबर कस्टमा जानुस् तपाईं अब यसपछि कन्टिन्यू लेबर cost is हेर त कतिजना लेबर छन् त्यहाँ how many laborers are there 3 laborers 3 into 750 right in one day because तीनटा लेबर छन् एउटा लेबरलाई 750 रुपैयाँ दिनुपर्छ हामीले so 3 into 750 अनि त्यसमा के गर्नु पर्यो हेर त per day and 3 laborers are required for 4 days यसलाई times 4 गरिदिनु पर्यो because 4 दिनसम्म काम गर्ने हो उनीहरुले so how much you are getting so it comes 4 is 12 times 750 9,000 rupees है यो rupees हो hence total cost of making wall है including labor cost everything यहाँ आयो कति आयो rupees 1,49,625 plus rupees 9,000 यसो गर्दाखेरि रुपीस कति आयो त 1,58,625 and that is your final answer है त that is your final answer okay alright then now we move to अब हामी कहाँ जान्छौं ज्योमेट्री तिर जान्छौं ज्योमेट्रीका केही कुराहरु कन्सेप्ट छ तपाईलाई दिनु छ मैले धेरै नै will be solving many questions from geometry है त recently हामीले अस्ति उमा पढ्यौं फर्स्ट टर्ममा those questions will come again be careful है त्यो कुरा ख्याल गर्नुस् त्यो फेरि आउँछन् त्यो कुराहरु तपाईले साथीहरुलाई शेयर गर्नुस् न कोही जब 12 जना मात्रै वाचिङ गर्नुहुन्छ त्यत्रो स्टुडेन्ट्समा कहाँ गए विद्यार्थीहरु सर आउट थ्योरम गरौँ न अरे हुन्छ आउट थ्योरम गर्नको लागि बेस तपाईको छ भने म आउट थ्योरम गराइदिन्छु कि आउट थ्योरम्सहरु हुन्छ Shall we go for our theorems? If you all guys are okay, then I'll go for this. Message garnus. If you all guys are okay, then I'll go for our theorems in geometry. Garon sir, Piyush. Anyone else? Twitter must go. अझै डर के आगे जित हैन आउट थ्योरम अलि पछि गरौँ न Okay sir, yes sir. Area of triangles हो ल okay area of triangles हो don't worry these out theorems are not that difficult these are very simple I'll just give you the concepts again because anyway we are going to learn those things in our class है त ल यो मेटे है ल okay geometry अस्ति त्यत्रो भनेको सबैजना आउँछु सर हामी भनेको आज झन् 13 जना मात्र आएछ नि ए फटाहरुलाई त केही छैन गरम केही छैन अरे सही हो पियुष ओके गाइस तिमीहरु फन गर्दै गर्नु अब यहाँ अब मसँग बुक अहिले ठ्याक्कै भएन म यसैबाट गरिदिन्छु केही क्वेशन्सहरु यो एससी कम्पिटिटर्स को बुक हो म्याथमेटिक्स एससी कम्पिटिटर्स है डिआरसी गडाको आई विल चेक सम क्वेशन्स फ्रम हियर है त Okay. All right. So here we go. The first question हामी कहाँबाट जान्छौं भन्दा तपाईलाई एकैचोटी गाह्रो दिन्न म सिम्पलबाट जान्छु
ओके फर्स्ट क्वेसन नम्बर 1 अब याद गर्नुहोस् है यो सबै क्वेसनहरु म तपाईलाई ठ्याक्कै एक्जाममा आउने यस्तै यस्तै क्वेसन म त गराउँछु ठ्याक्कै एक्जाममै त्यही क्वेसन आउने तरिकाले है त है सो पे अटेन्सन प्लिज सबैले ध्यान दिइरहनु होला I'll draw the figure okay I'll draw the figure like this the figure is like this and A B C D M N see this figure carefully guys सबैले हेर्नुस् है यो अब यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सुरु हुँदैछ Now, up question, I'll just write the given and to find. Then you will understand the overall setting of question. What is given here is given. This is a parallelogram. See carefully. It is a parallelogram. Okay? Parallelogram O. M and N are any points. That's it. ABCD is a parallelogram. M and N are any points on the sides. Okay? This is given, sir. Yeah, given ABCD is a parallelogram. Is a parallelogram. To prove के छ? Now, question के भन्छ भन्दा prove that area of triangle AMB equals to triangle CDN plus triangle ANB. And this question was asked in SE 2065. 2065 batch है याद गर्नुस् है यो क्वेशनलाई 2065 batch मा सोधिएको क्वेशन हो यो Now look here. See the figure. ABCD is a parallelogram. Okay. AMB यो triangle चाहिँ के छ त भन्दा CDN हेर त CDN this triangle र अर्को ANB यो triangle को एरिया सँग इक्वल हुन्छ ओके Are you guys clear about the question बुझ्नु भयो सबैले क्वेशन बुझ्नु भयो shall we proceed now अब सल्भ गर्न लाग्छौं हामी है just text guys just text yes sir okay ल अब हेर्नुस् नलुके अब यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सल्युसन इट्स भेरी सिम्पल सी केयरफुली प्रुफमा जाऊ हामी फर्स्टमा हेर्नुस् स्टेटमेन्ट्स जानुस् स्टेटमेन्ट्स अनि यहाँ रिजन्समा जानुस् है लुके हेर्नुस् है यहाँ यो लाइन तान्नु पर्दैन स्टेटमेन्ट्स रिजन्स फर्स्टमा डु यु थिंक ट्रायंगल AMB is half of parallelogram ABCD. यो हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त triangle C AMB this triangle is half of this parallelogram. What is the reason? Why? What is the reason? Because this triangle and this parallelogram both of them stand on same base AB. हेर्नुस् है same base AB. तपाईले थियोरम पढ्नु भएको छ The relation between the parallelogram and triangle standing on same base. The triangle will always be half of the parallelogram. So, reason के हो? Both are on same base. That's it. Simple. Same base and between same parallax. है? Same base मा दुईटै छ. Number 2 मा हेर्नुस् फेरि. Similar way, triangle BNC अथवा BCN is also half of the parallelogram ABCD and the same region. Hope you guys can understand this. बुझ्दै हुनुहुन्छ? Are you guys understanding? Right. अब तिमीले बुझ्दैछौ भने ठीक छ. अब यो भयो. अब नम्बर 3 मा हेर के गर्छु मैले. अब यो just forget this. Now see this parallelogram. यो parallelogram के मिलेर बनेको छ? Triangle ANB plus triangle BNC plus triangle CND. Yes. So triangle BCN भनेको बीचको लेखेँ मैले BCN भनेको यो पार्ट plus triangle ABN
plus triangle CDN equals to parallelogram ABCD. What do you call this? What is the region for this? Can anyone tell me the region for this, guys? कसैलाई थाहा छ यसको रिजन के होला? होल पार्ट एक्जियम. यस्तोलाई भनिन्छ होल पार्ट एक्जियम. Whole part axiom, because we have added the small portion to get the bigger one. अब यहाँ हेर न, this means यो भनेको के हो त भन्दाखेरि half of the parallelogram हो. Half of the parallelogram यो भनेको. यसलाई उता लगाएर घटाइदिनुस् न. Triangle ABN plus triangle CDN, ABN plus CDN equals to half of यो उता लगाएर घटाएँ मैले step directly. Parallelogram ABCD. ठीक छ? Hope you guys can understand. यो दुईटा यो भनेको यसको हाफ हो, यसलाई मैले उता लगाएर घटाइदिसकेँ, यो प्लस यो बाँकी भयो. र यो हाफ भनेकै के हो त यहाँ हेर्दा फर्स्ट स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा ट्रायंगल AMB हो. हेर्नुस् त प्रुभ भएको हैन? Therefore this equals to this. Right? Is that clear? You guys understood? बुझ्नु भएको हैन? मेसेज गर्छ है होल पार्ट एकदम गुड. यो बुझ्नु भयो भने भन्नुस्. Is this clear? Speak up guys, speak up. बुझे सर, गुड. ल, अब म नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु है. यसरी आज हामीले दुई चारवटा क्वेशनहरु गर्छौं ज्योमेट्रीबाट, इक्जाम आउने टाइपको क्वेशन छ, के इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु. सो लेट्स मूव टु द नेक्स्ट क्वेशन. अब हामी अर्को क्वेशनमा गयौं है. सो यो थियो एउटा क्वेशन, and this question carries 4 marks for your kind information. So please take it serious. Okay, so let's move ahead. Only 13 students. See, from different sections, only 13 students are there. Only 13 students are there. त्यो चाहिँ एकदमै लाज मर्दो कन्डिसन हो. बाँकी सबै कता गए भनेला म पनि जोइन गर्छु सर भन्छौ तिमीहरू. जोइन गर्नेला सब फटाहरू कहाँ कहाँ जान्छ. अब नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ यस्तै प्रकारको नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ हामी. Question number 2. The question is, see. So this is a parallelogram. Let's say its name is VERY. Right? VERY. And here is a diagonal. यो diagonal हो र यो diagonal मा कुनै एउटा point दिएको छ हामीलाई M. Okay, like this. This is M. Okay. Now what you have to prove is given. First be clear about given. What is given? यसमा given के छ हेर्नुस् एकपल्ट. Given. This is a parallelogram. VERY is a parallelogram. Okay? VERY is a parallelogram. And that's it, nothing else. This is the diagonal. Okay, M is any point on the diagonal VR. So given is VERY is a parallelogram. That's it. What is to prove? अब यसमा to prove के छ हेर्नुस् त. To prove के छ? Prove that triangle BMY equals to triangle VME. Their areas are equal, right? VMY हेर्नुस् त, VMY र VME areas are equal हुन्छ होला. Okay, how will you prove this, guys? के idea छ कसैले सोच्नुस् त? Think how will you prove this? Do we need any kinds of constructions over here? अलिकति सिधा गर्नु है. केही construction चाहिएला? कसले भन्न सक्नुहुन्छ? ओके, यो ट्रायंगल को एरिया र यो ट्रायंगल को एरिया चाहिँ हामीले के देखाउँछ? इक्वल देखाउँछ. So construction, I am drawing one diagonal over here.
है यो एम भन्ने पोइन्ट यो construction let's draw the diagonal EY डायगोनल मैले ड्रा गरेँ हेर्नुस् है त्यहाँनिर EY डायगोनल मैले ड्रा गरेँ अब के हुन्छ होला एकपल्ट सोच्नुस् के हुन्छ होला टेल मी डु यु नो दैट अब तपाईलाई मैले क्लासमा नि भनेको छु कुनै पनि ट्रायंगलमा तपाईले यदि भर्टेक्सबाट बीचको मिड पोइन्ट जोड्नुहुन्छ भने व्हाट डु वी कल दैट कैन एनीवन टेल मी व्हाट डु वी कल दैट के भनिन्छ यसलाई व्हाट इज द नेम अफ दिस लाइन एनीवन क्विक रेस्पोन्स not altitude Piyush not altitude is perpendicular this is called median very good median यसलाई भनिन्छ median ध्यान दिएर हेर्नुस् र यो median ले के गर्छ जहिले पनि यो ट्रायंगललाई दुईटा इक्वल पार्ट्समा डिवाइड गर्छ एरियाज this area will be equal to this area so now see from this side ध्यान दिएर हेर्नुस् है सबैले all of you attention please हेर्नुस् तपाईले यतापटिबाट हेर्दै हुनुहुन्छ so यो मिड यो ट्रायंगलमा हेर्नुस् VEY triangle this is अब यो point नहेर्नुस् M नहेर्नुस् don't see M just see this one this triangle this is the vertex and this is the median so do you think अब यसलाई के नाम दिउँ L नाम दिउँ L so do you think the area of VLY and VLE will be equal yes or no just reply quick yes or no यसको एरिया र यसको एरिया इक्वल हुन्छ why because this is the median because this is the midpoint in this triangle so now proof मा जाम हामी ध्यान दिएर हेर्नुस् है यो कुराहरुलाई फर्स्ट पोइन्ट मैले अब स्टेटमेन्ट रिजन आफै लेख्नुस् फर्स्ट पोइन्ट मा triangle VLY is equal to triangle VLE what is the reason for this median divides a triangle into two equal halves or a triangle into two equal halves है यहाँ गर्नुस् बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले I guess similarly अब फेरि हेर्नुस् अब just forget this V attention forget this V see this triangle अब यो ट्रायंगल हेर्नुस् फेरि है अब यो पनि एउटा भर्टेक्स हो नि yes or no यो मिडियन हो नि फेरि पनि so these two also will be equal yes or no yes याद गर्नुस् है यो ट्रायंगल एरिया इक्वल हुन्छ सुसन आर यु देयर सुसन छैन के आज क्लासमा सुसन okay so areas of these two triangles will be equal so number 2 triangle MLY equals to triangle MLE what should be the region is same the region is same okay it's same region same छ याद गर्नुस् so ultimately अब आइसक्यो आन्सर हेर्नुस् त यो पार्ट र यो पार्ट इक्वल छ यो पार्ट र यो पार्ट इक्वल छ just subtract this subtracting 2 from 1 triangle VLY minus triangle MLY equals to triangle VLE minus triangle MLE what is the reason subtracting 2 from 1 है 2 लाई 1 बाट सबट्र्याक्ट गर्दा पनि पाउनुहुन्छ therefore number 4 मा therefore now think of this from this triangle if you remove this portion what will you get triangle VMY right triangle VMY equals to likewise over here from this triangle if you just remove this portion what will you get VME from 3 so this is how we prove this question well guys कति टाइम भयो टाइम 64 minutes are you guys enjoying ठीक भइराछ क्लास सिरियस इज देयर सुशान्त छैन यो क्वेशन सजिलो क्वेशन हो अब अलिकति हामी टप क्वेशनमा जाउँ है त विल बी डुइङ वन मोर कतिवटा क्वेशन आज जम्मा 13 जना मात्र आउनु भएको छ पीएस क्वेशन हो यो के भन्छ
यस सर। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ म। नेक्स्ट क्वेसन है त, यो मेरो है। ल सार्नु पर्ने छ के गर्नु जान्छ गर्नुहोस् है। अब म एकदमै एक्जाममा आउने टाइपको क्वेसन गर्दैछु, अलि च्यालेन्जिङमा आउने क्वेसन। पे अटेन्सन। तपाईँहरूलाई अलिकति गाह्रो क्वेसन just hold on. Yes, यहाँनिर छ थुप्रै क्वेसन्सहरू। These are all short questions. ल पक्का मैले एउटा क्वेसन गरिदिन्छु। र यो क्वेसन एकपल्ट हेर्नुहोस् त। के यो पनि यो इक्वल छ, सजिलो क्वेसन भयो क्या फेरि यो पनि। Okay, now also your point. Prove that area of triangle BOC given. Question number 3 wala, I guess. What is given? BN and CM are the medians. BN and CM are the medians, right? Okay. तिमीले के गरेछ एफ जेड के लेख्दै छ बच्चाहरुले? ओके, अब हेर्नुस् है। टु प्रुभ, व्हाट इज टु प्रुभ? ट्रायंगल, तपाईले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि ट्रायंगल वेयर इज BOC इक्वल्स टु यो एरिया है, यहाँ एरिया, यो एरिया अब्भियसली भइ नै हाल्छ। एरिया अफ ट्रायंगल BOC इक्वल्स टु एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल AMON. Now, AMON. How will you solve this? कसले यो गर्न सक्नुहुन्छ? Can anyone solve this? दिमाग लाउनुस् त एकपल्ट। Think, can you solve this or no? यो ट्रायंगल चाहिएको छ हामीलाई र यतापटि के चाहिएको छ? यो क्वाड्रिलेटरल चाहिएको छ। के गर्ने होला? Look at, के गरौँ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल पहिला तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि लुक एट, ल म यसो के कन्स्ट्रक्सन चाहिँदैन, म सिधा गरिदिन्छु है त। प्रुफ नम्बर 1, ट्रायंगल BCN पर्ख है, यहाँ कन्स्ट्रक्सन चाहिने देखि मैले यहाँनिर वी नीड टु जोइन M and N है, अनि यो प्यारलल हुन्छ। कन्स्ट्रक्सन, लेट्स जोइन M and N. Look here. So what you get is यो दुईटा मिड पोइन्ट हुन्, यो दुईटा मिड पोइन्ट हुन्। मिड पोइन्ट जोड्ने लाइन चाहिँ बेससँग प्यारलल हुन्छ। दुईटा साइडको कुनै पनि ट्रायंगलमा दुईटा साइडको मिड पोइन्ट जोड्ने लाइन चाहिँ बेससँग प्यारलल हुन्छ एन्ड इट विल बी हाफ अफ द बेस। त्यो कुरा तपाईले थियोरीमा पढिसक्नु भयो है। सो फर्स्टमा ट्रायंगल BCN equals to triangle BCN equals to triangle BMC. What is the reason for this, guys? यसको रिजन के होला भन्नुस् त कसैले?
what is the reason for this? See, this is the base and these two are the parallel lines and both of them stand on same base. Triangles standing on same base and same parallel lines. यो कुरा लेख्नुस्, ख्याल गर्नु होला. Number 2, triangle, right? यो triangle equal छ. अब both side बाट triangle BCN minus triangle BOC हेर्नुस् है, equals triangle BMC minus triangle BOC. What happens? यो दुईटाबाट यसबाट र यसबाट यो हटाइ यो दुईटा पार्ट इक्वल भयो. Subtracting triangle BOC from each side. Right? यसो गर्दा के हुन्छ? From each side बाट. So therefore number 3 मा, therefore triangle MOB is equal to triangle CON. This is from 2 bana. From 2. Okay? From 2. Hey, तिम्रो हल्ला बजिरहेछ है. अब यो भइसकेपछि अब हेर्नुस्, यो दुईटा इक्वल छ हो कि नै. अब तपाईले के गर्नुहुन्छ हेर्नुस् त. Number 4. अब यहाँ है, this is the median. See carefully, this is the median. So this triangle, हेर्नुस् अब यो पार्ट कभर गर्छु मैले. Triangle AMC and triangle BMC will be equal. Triangle AMC equals to triangle BMC. 4. What is the reason for this? Median again. CM divides triangle into 2 equal halves because CM is the median. अब यहाँ हेर्नुस् है, अब यहाँ के आन्सर के भन्दाखेरि नम्बर 5 मा triangle AMC minus हेर्नुस् है, AMC बाट मैले के घटाइदिए, यो घटाइदिए, यो triangle CON equals to triangle BMC minus triangle BMC बाट मैले यो घटाइदिए, यो triangle BOM 5 है, यो मैले घटाइदिए. Subtracting, अब भन्नुस् यहाँ triangle CON and triangle BOM on either sides respectively भने. अब याद गर्नुस्, यो CON र BOM already equal छन्. Yes or no? See here, CON and BOM र CON equal छ भनेपछि यो दुईटा सेम पार्ट हामीले घटाएको. We are subtracting the same value from each sides. Yes, are you guys understanding? बुझ्दै हुन्छ है? सेम भ्यालु घटाएको हो. अनि लास्टमा के आयो त 6 मा हेर त. Therefore, अब हेर त, from triangle AMC you are subtracting this portion. So what is that? यो घटाएपछि quadrilateral AMON equals to, अब यताबाट हेर्नुस्, यो ट्रायंगलबाट तपाईले के घटाउनुहुन्छ, यो घटाउँदै हुनुहुन्छ. So what is that? Triangle BOC and hence props. हेर्नुस् है, यसरी हामीले यहाँ बीचमा के कन्सिडर गर्नु पर्यो, प्यारलल ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स. सो यसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्नुभयो. सो होप यु गाइज अन्डरस्टुड दिस. एनी कन्फ्युजन, एनीवन? कम अन, स्पीक अप. ओके, सो इजी नै छ, गाह्रो छैन, यो के पनि गाह्रो छैन, ज्योमेट्री एकदम इजी क्वेशन्सहरु हुन्. अलराइट गाइज, ल आजले यति गर्नु पर्ला है, बिकज इट्स गोइङ टु बी 6. आजलाई यति नै गरौँ. सो अब हामी नेक्स्ट क्लासमा फेरि ज्योमेट्रीको धेरै धेरै क्वेशन्सहरु लिएर आउँछौँ. आजलाई होप वी शुड स्टप ओभर हियर. ओके, होप यु गाइज. तर हजुरको भिडियो के भयो फेरि? What happened? के भयो भिडियोलाई? सायद रे. Okay, so we will be conducting next class very soon. Okay, and let's stop over here. Hope you guys got some ideas, and these questions are really important questions for examination point of view. So please make sure that you are going to pay attention to these questions. All right. Okay, guys. Thank you. Take care. Bye bye. तिमीले हेरेस् नि एउटा मैले हेरेर